Good morning. আমরা শুটিং করছি for 26 April 2015. আগের সপ্তাহে মার্কেট ডাউনওয়ার্ড ট্রেন্ডে চলে গেছে, সেটা যথেষ্ট পরিষ্কার বাংলায় বলা ছিল এবং মার্কেট ট্যাঙ্কড, মার্কেট পড়েছে এবং পড়ে সাপোর্ট এরিয়াতে এসে দাঁড়িয়েছে। অনেকগুলো কারণ। মেইন কারণ clarity on FPI Investments Tax MAT, যেটা একটা ক্লারিফিকেশন এসছে। মেইন কারণ prediction of bad monsoon, thereby higher allocation of subsidies, thereby fund transfer from growth oriented infrastructure projects to সাবসিডি, এবং অয়েল প্রাইস হালকা বাড়ছে, তাতে ফিসক্যাল ডেফিসিটের চান্স বেড়ে যেতে পারে। তাতে রুপি চোট, রুপি উইক, তাতে অ্যাডিশনাল ইম্পোর্ট অফ অয়েল বিল বেড়ে যাবে, সেটা আবার ইনফ্লেশনটাকে বাড়াবে। সো ম্যাক্রো ইকোনমিক যে ব্যাপারটা, সেটা বাজার বুঝতে পেরেছে এবং সেই কারণে যেটা টেকনিক্যালি ডাইভারজেন্স ছিল, যার জন্যে বাজার পড়লো, সেটা এখন ফান্ডামেন্টালি সাপোর্ট দিচ্ছে। এটা হচ্ছে মেইন মোদ্দা কথা। এবং এগুলো রাতারাতি চেঞ্জ হবে সেটা মনে হয় না। সন্দীপ কেপিআইডি সম্বন্ধে জানতে চেয়েছে। তো কেপিআইডি has broken down from 230 now at 150. So whatever bad had to happen has happened. ভয়টা লাগছে একটা এত ভালো স্টকে ভুল টাইমে এন্ট্রি নিয়েছি তাই, আর যদি সাইকেল চেঞ্জ হয়ে যায় তাই। আসলে সবটা তো বুঝতে পারছি না। অনেকে ক্রস কারেন্সি হেডউইন্ড বলছে, কিন্তু ভালো করে ওটা বুঝতে পারছি না। ক্রস কারেন্সি হেডউইন্ডসের জন্য কেপিআইডি পড়েনি। 213 টাকায় কেনার পরে দাম বেড়েছিল কিনা আমি জানি না। যদি 230-35 টাকার তলায় 213 টাকায় কেনা হয়ে থাকে, তাহলে ইউ হ্যাভ বট আ ফলিং নাইফ। সেখানে কার্ডিনাল প্রিন্সিপাল ক্লাস কিংবা বিভিন্ন জায়গায় শেখানো আছে যে 230 টাকা যদি হাই হয়, তার 10% নিচে, which is about 25 rupees, তার মানে 230 মাইনাস 225, 25, ওকে। তো 205-এর তলায় স্টক রাখা যাবে না। তো এত সব বোঝো, ক্রস কান্ট্রি, ক্রস কারেন্সি, কিসব ক্রস কারেন্সি হেডউইন্ড, এসব আষাঢ়ে গল্পগুলো ভালো লাগে শুনতে, বোঝার চেষ্টা করো, আর বেসিকগুলো বোঝার চেষ্টা করে না করলে তো কিছু হবে না। টেকনোলজি অনেকদিন ধরে উইক, তাহলে কেপিআইডি বাদ যাওয়ার কোনো কারণ নেই। হেক্সাওয়্যার সেই তুলনায় অতটা উইক দেখছি না, কারণটাও জানি না কেন। বাট টিসিএস, ইনফোসিস, তারা যেখানে সামলাতে পারছে না, কেপিআইডি কী করবে? এখন যেখানে এসছে, এটা একটা সাপোর্ট এরিয়া 145 টাইপস। জানি না সাপোর্টের কাছে ঘুরঘুর করবে না সাপোর্ট ভাঙবে। ইউ আর লেট,
you are late. So question is wait for pullback or wait for the market to stabilize. And I don't think that the market is going to stabilize very soon. Yes, there will be pullback rallies. Very simple as that. Last week also we got a pullback rally. যেটা ইউটিউবে আমি বলেছিলাম যে কারেক্টিভ এর এগেনস্টে পুলব্যাক বি হয়, সে পুলব্যাক দিয়েছে বাট ভেরি ফিবল পুলব্যাক। সো কারেক্টিভ সিতে আমরা ঢুকে গেছি ওয়েভ ওয়াইভস অথবা কন্টিনিউশন অফ এ, কারণ ওয়েভ কাউন্টটা করা খুব মুশকিল হয়। Shekharandu Banerjee, please display the graphs on discussions will improve the quality. Yes, very correct. It will. But বাংলা করে যখন বুঝে উঠতে পারছেন না যে বাজার কারেকশন হবে, তো ছবি দেখে নতুন করে কি বেশি বুঝতে পারবেন? আমার সন্দেহ আছে। সুতরাং ছবিটা দেখবেন, হা করে তাকিয়ে থাকবেন, আপনার কেনা শেয়ারের দাম পড়ছে, ছবিতেও দেখবেন আর আমার ডায়লগও শুনবেন। যেমন সন্দীপ কেপিআইটি দেখছে আর ক্রস কারেন্সি হেডউইন্ড বুঝছে, তো ক্রস কারেন্সি হেডউইন্ড বুঝতে বুঝতে 213 টাকার শেয়ার 150 টাকা হয়ে গেল। তো কারেন্সির কি হেডউইন্ড জানি না, সন্দীপের হেড পাগলা হয়ে গেছে, লাট্টু হয়ে গেছে, এত ঝোড়ো হাওয়া, এত উইন্ড যে পারছে না সহ্য করতে, ঝড়ে কেঁপে কেঁপে পড়ছে। ওয়েল, গ্রাফস দেখানো উচিত, দেখাবো, আজকে দেখাবো ডেফিনেটলি। Shubhajit Basu have sold crude at the rate of 3062. Now crude is in mini uptrend. সুতরাং ক্রুডটা যেটা বেচা আছে সেটা কি হবে সেটা নিয়ে যখন প্রশ্ন, তাহলে ক্রুডের আপাতত চার্ট বলছে যে ওপরের দিকে যাবে এবং সবেমাত্র ইনফ্যাক্ট ক্রুডের বাইটা এসেছিল at about 2995 closing under Martin Print long-term momentum system, আর তোমার বেচা 3062। টেকনিক্যাল না জানলে এরকম উল্টোপাল্টা কাজ হবে। এখন ওপর দিকে ক্রুড কতটা যেতে পারে, বিশেষ যাবে না, তবে একটা ইম্পর্টেন্ট এরিয়া ক্রস করে বসে আছে, সেটা হচ্ছে 3500। তো এখন 3688। ক্রুড অনেক পরবার পরে বাড়ছে। ইটস এ রিভার্স র্যালি, ইটস এ রেড ক্যাট বাউন্স। সো কোনো একটা জায়গায় ওপরে বেচে অ্যাভারেজিং করতে হবে, নাম্বার ওয়ান। আর কমোডিটি মার্কেটে 3060-70-এ বেচার পরে নিশ্চয়ই কোনো একটা স্টপ থাকা উচিত আছে। যখন স্টপ দেওয়াটা যাচ্ছে না, মানে স্টপ দেওয়াটার অভ্যেস নেই, সুতরাং ডোন্ট ট্রাই টু বি এ ট্রেডার because you'll always lose. But right now you can buy with stop loss of 3500 or wait for some kind of technical suggestion যেখানে আরেকবার শর্ট করা যায়। সুতরাং এখন 3500 ওপর ক্রুড ইজ বুলিশ। আমি আসছি একটু পরে। আমি যেটা নিফটি বেচেছিলাম লাস্ট উইকের মানডেতে, সেটা আমি শুক্রবার কভার করেছি। পুটো সঙ্গে কেনা ছিল, সেটাও কভার করেছি। আইডিয়া ইজ দ্যাট উই আর ক্লোজ টু এ সাপোর্ট এরিয়া। ইন দ্য মিন টাইম, Jahangir Hussain has asked a question, যে ডাবল ইন্ডিয়া
এসআইপি করা যায় কি না। আমার মনে হয় না ডাবরের গ্রোথ ট্রেজেক্টরিটা খুব স্ট্রং আছে। প্রোডাক্টস ভালো, ভিজিবল প্রোডাক্টস, কনসিস্টেন্ট প্রোডাক্ট, ভালো ভালো প্রোডাক্ট, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, বাট হাই গ্রোথ পাথ আছে বলে আমার মনে হয় না। সুতরাং সেই হিসেবে এসআইপি করাটা বোধহয় খুব একটা কাজে দেবে না। বাট আদারওয়াইজ সেফ স্টক টু এসআইপি, সেফটি আছে। সেফটি মানে এই নয় যদি এসআইপিতে গ্রোথ স্টক না থাকে তাহলে মুশকিল আছে। বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, ওটাই আমি বলিনি যে পুলিশ দায়িত্ব পালন করেনি। ইলেকশন কমিশনের কার্ড আমার কাছে ছিল না, কিন্তু ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল এবং একটি পার্টিকুলার পার্টির যে ভোটার স্লিপ হয় সেটাও আমার কাছে ছিল। আমার বক্তব্য ছিল যে ড্রাইভিং লাইসেন্সের আইডেন্টি দিয়ে ওই পুলিশ ভদ্রলোকটি ওয়াকিবহল ছিলেন না। সো ডিউটিতে তাদের আইদার ব্রিফিং করা হয়নি কিংবা হয়তো বলা হয়নি। সুতরাং সেটাই ছিল আমার বক্তব্য যে একদম ভোটে লাইন দিয়ে ভোট ব্যাপারটাই বন্ধ করে দেওয়া উচিত, অনলাইন সিস্টেমে চলে যাওয়া উচিত, তাহলে আর কিছু না, রিগিংটা হবে না। আমরা মাঝখানে রিগিং দেখছি চারদিকে, সেটা কেন পশ্চিমবঙ্গ কেন বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, বাট সেগুলোকে বন্ধ করার জন্যই আমার বক্তব্যটা। পুলিশ ওই কনস্টেবল ভদ্রলোক অবভিয়াসলি লিমিটেড বুঝে, লিমিটেড তার এখতিয়ার এবং লিমিটেড তার, আমাকে চিনতে হবে এমন কোনো দরকার নেই। ইটস নট এ কোয়েশ্চেন। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার ছবির সাথে আমাকে আইডেন্টিফাই করবে, দ্যাট ইজ মাই বক্তব্য। সো ফর দ্যাট ইউ ডু নট নিড অ্যান ইলেকশন কার্ড। সো ইলেকশন কার্ড যখন প্রয়োজন নেই এবং আমার আইডেন্টি কার্ড আছে, সেই আইডেন্টি কার্ড শুড হ্যাভ বিন ইনাফ ফর হিম টু অ্যালাউ মি টু ডু দ্য ভোট ফাস্টার দ্যান what I have been gone through. So that's my point. আর অনেস্টিটা দেখার আপনার দায়িত্ব। কাজ কিসে অনেস্টি? হোয়াট অনেস্টি আমি টকিং অ্যাবাউট? অনেস্ট ডিসঅনেস্টের তো কোনো ইস্যু নয়। ইস্যু হচ্ছে প্রসিডিউরাল ম্যাটারটা। এর মধ্যে অনেস্টি কোথা থেকে আসছে? মানে আমার কার্ড দেখবে কি কোনো একটা অন্য কার্ড দেখবে, তো অনেস্টির প্রশ্নটা কি আছে? ইটস এ প্রসিডিউরাল ম্যাটার। আর এখানে নিজের ভোটার আইডি কার্ড না নিয়ে যাওয়ার জন্যে যেটুকু হ্যারাসমেন্ট সব লোককে সহ্য করতে হয়, আপনি তার ঊর্ধ্বে যাবেন কেন? আমি তো বলিনি, আমি তো সেটা মোটেই বলিনি। আমার আইডেন্টি কার্ড হচ্ছে ড্রাইভিং লাইসেন্স along with the slip. That should be enough. In fact, that happened. সেটা যদি নিয়ম বিরুদ্ধ হতো তাহলে ঢুকতেই পারতাম না। সুতরাং ইস্যুটা হচ্ছে যে আমার আইডেন্টি কার্ডটাকে নিয়ে ও সময় নষ্ট করছে। সুতরাং ইটস নট দ্য কোয়েশ্চেন অফ অনেস্ট অর ডিসঅনেস্ট, ইটস এ কোয়েশ্চেন অফ ও জানে না প্রসিজিওরটা, সেটাই বলা। অনেকেই অনেক কিছু জানে না। আর তবে স্যালিউট করার মতো কিছু ব্যাপার নেই, হি ওয়াজ জাস্ট ডুইং হিজ ডিউটি। আর নিজের দায়িত্ব পালন করেছে, ইয়েস ডেফিনেটলি করেছে। খালি দায়িত্ব পালন করতে গেলে যেটা লাগে সেটা ও জানে না যে কি করে করতে হয়। যাকে পরে জেনেছি। অনিন্দিতা পাল চৌধুরী, আপনি इंटरव्यू दिए ना? बोला इंटरव्यू का इशू है ना, तब हम ले लेते पहले, उसके बाद सिद्धार्थ की बात करें। Anindita Pal Chaudhary, after bad results of TCS and Mindtree, we like to know my view on Hexaware and SIB investment in Yes Bank. NP has increased. Notable to properly understand ROE and our ROEC and CAGR cross-currency headwind from a various internet site. এটা পড়ানোর সাইট নয়, এটা পরের সপ্তাহে বাজার কী হবে তার সাইট, সুতরাং এটা পড়ানোর কোনো ইস্যু নেই। Yes Bank, SIP to continue,
I don't see any visible increase in NPA. It is okay. তবে দামটা পড়বে রেঞ্জ ট্রেডিং 860 আর 775. So that is a range trading. ওপরের দিকে বেচবো, নিচের দিকে কিনবো, no issue. Results of TCS might be bad হতে পারে, but problem হচ্ছে guidance. Now Infosys has managed to give a better guidance, but that will not do because ঘুষটা দিয়ে দিল না, বোনাসটা দিয়ে এই যে ঘুষ দেওয়ার টেন্ডেন্সি ইনফোসিসের 6 মাসের মধ্যে 1:1 দুবার বোনাস দিল. These are not good signs. That is the taka which is there with Infosys, they do not know where to use, and that is what market is worried about. So bonus দিয়ে দিয়েছে ভালো কথা, সেটা রিলায়েন্স দেয়নি বলে অনেক খেপে গেছে বাজার. সেই দিক দিয়ে আবার ঠিক আছে যে yes, we can't utilize the money so we are giving back bonus. That's okay, that's pretty fine, but that doesn't mean supply বেড়ে যাবে. সাপ্লাই বাড়লে পর শেয়ার প্রাইস ডাউন থাকবে. এই ফাঁকে প্রশ্ন হচ্ছে যে হেক্সাওয়্যারটা বুঝতে পারছি না, রেঞ্জ ট্রেডিংয়ে ঢুকে গেছে, এটা হয়তো পড়বে কয়েকদিন পরে. ওপরে 320 উপর যাচ্ছেই না, সো 320কে স্টপ করে হেক্সাওয়্যার বারে বারে বেচতে হবে. কোনো একদিন প্যাটার্ন ব্রেকডাউন হবে 302 টাকার তলায়, 302. So that can happen. I don't know. Let it happen. Bishwash, Nifty has turned its face. All the experts are bullish on its bearishness, but I opine that it's just a correction and may finish around 8492. 6 দিন আগে বিশ্বজিৎ বলেছিল, আমরা তো এটা ভেঙেছি 8492 and will continue its rally. It did not happen. Let us take a strategy to buy on dips of fundamentally good stocks for long-term investment. Also be aware that any moment the metal stocks may start rallying, making all the experts fool. হতে পারে, মানে তুমি কি আমার সাজেশন দিচ্ছ যে বাজারটা কি করে আমি বলবো, মানে তোমার ভাষা অনুযায়ী? Well, I am not in that game. I expect market to consolidate because কিছু ফান্ডামেন্টাল ব্যাপার এসে গেছে. That's not going to get rectified very soon. এটা 8492 ভেঙে গেছে, সেটাও কিছু এসে যায় না. এখন থেকে 8502 এর উপর যতক্ষণ না ক্লোজিং হচ্ছে, নাথিং ইজ গোইং টু হ্যাপেন ইন নিফটি. সেটা হতে পারে ক্লোজিং. সেই ক্লোজিং যদি হয়, ইট উইল বি স্টিল টেকেন অ্যাজ এ ডেড ক্যাট বাউন্স, এবং 8670 এর উপর যদি ক্লোজিং হয় তাহলে এগেন আ র্যালি. সো আনলেস দ্যাট হ্যাপেন্স, অ্যান্ড আই সি দ্য চান্সেস ভেরি ব্লিক, ওটা যদি হয়, কারণ নেই হওয়ার, অ্যাকচুয়ালি পুলব্যাক র্যালি হওয়ার কারণ নেই. আরো অনেকগুলো প্রশ্ন নিয়ে আসছে. সৌরভ ঘোষ জিজ্ঞেস করেছে, স্যামটেল ইন্ডিয়া বিএসসি লিস্টেড কোম্পানি, বিএ মাল্টিব্যাগার ইন ডিফেন্স স্পেস. আমার কোনো আইডিয়া নেই. চার্টিক্যালি 7.5 টাকা দামের শেয়ার, নিজের ব্যবসায় সামলাতে পারছে না, সে আবার মাল্টিব্যাগার ডিফেন্স স্পেসে হঠাৎ কি ব্যবসা করলো? স্যান্টেল কালার টিউবস এককালে চলতো, সেসব টিউবসের জমানো চলে গেছে, আমার কোনো আইডিয়া নেই. এলিকেম ইঞ্জিনিয়ারিং মাল্টি আর চার্টিক্যালি কি আপ ট্রেন্ড? না, মোটেই নয়. এরপরে আপ ট্রেন্ডটা সবাই ভেঙেছে. এখন দাম 68, অ্যাবাউট রাফলি 75 লেভেলসে ট্রেন্ড ভেঙে গেছে. জিডিএল রেল আইপিও আসছে, জিডিএল এর কি পজিটিভ প্রাইস মুভমেন্ট দেখতে পারা যাবে? জিডিএল গেটওয়ে দৃষ্টি পাক, তাই তো? Actually, you see, let's understand generally that the theme কিংবা যে স্পিরিটে শেয়ার বাজার ছিল এতদিন, সে মিড ক্যাপ হোক
লার্জ ক্যাপ হোক, যে ক্যাপই হোক, সেই থিমটা থেমে গেছে। এটা মার্চের সেমিনারে আমি 22 তারিখ যখন করেছিলাম, আমি দেখিয়েছি যারা যারা এসেছিল যে আগামী 2-3 মাসের জন্য হাইওয়েতে গাড়ি আটকে গেছে, গাড়ি পাওয়া যাবে না, লিফট পাওয়া যাবে না। তো থিমটা যেহেতু চেঞ্জ হয়ে গেছে, ও জিডিএল ফিডিএল কোনো কিছুই কোনো কাজে আসবে না। যখন আসবে আবার তখন শুরু হবে খেলা। এখন দ্য ম্যাটার ইজ ওভার, দিস পার্ট অফ দ্য বুল মার্কেট ইজ ওভার, অ্যান্ড আই ডোন্ট সি এনি রিজন যে কেন বুল মার্কেট কন্টিনিউ করবে। MIC কি স্টিল আ হোল্ড? হতে পারে, দেখা যাক কিছু যদি হয় না। Is it right time to buy in this correction? No, not at all. Suggest your portfolio build stock that can provide handsome return. It has now become a consolidation phase among trading oriented market, sell on rise, maybe buy on dips, or do not buy on dips, sell on rise. That's the main theme. So it's not going to work out. Portfolio building is not going to work out. Sanjay Agarwal, are we heading for a bear market? View on Auto Pharma, Sun Pharma, Suven Life, Venus Remedies. Are these good to hold for 1 to 2 years? Natco, Ajanta, can we buy for portfolio? Basically, you are talking about pharma. First question, are we heading for a bear market? See, in a bull market, the corrections do technically create situations of so-called defined bear markets. But these are bear markets with consolidation in mind, so they are not officially declared as bear market. We are not in a bear market, and we should not be heading for a bear market. But one doesn't know. But the bull market, the way we have seen it, that's gone, that's over, that cannot work out now. There aren't any triggers to make it work out. So, pharma sector, yes, correction has happened, but there is no hurry for it to go up. It will take time. Anyway, we are every week on the program. The moment I see signs, I'll let you know. Akash Jain, I buy NBCC, Bell, SKS Micro, Ashoka, now what do we buy price and technicals levels of these stocks. Market has come down. Can we take contra bet on buying? May call in Ashok Leyland or Nifty or any stock call option. Contra bet on any stock. You can suggest any micro cap or penny stocks. Koto proshno. Issue হচ্ছে everything is a buy and everything is not a buy. It's a trader's market. So for contrarian buy, you can always try. But when you don't have a chart for buying calls, you don't buy actually, you don't take a contrarian view. Now, it can happen that midweek there's a contrarian view which will be taken. I have just come out of put, but I intend to buy puts once market bounces back. So if that is the mind, if that is the thought process, obviously this buying of calls, maybe Ashok Leyland or whatever it is, Nifty, not desirable, not suggested. The chances of losing the money is very, very high. Not typically Ashok Leyland. It has taken multiple resistance at 75, 76. All chartists know that. Who has sold at 75? Even last week we had 75. The use of only 1 rupee to stop loss. So, there are good chances which are created, and if there are chances of stocks going up and creates a high level, then that is a level for selling. So be clear about the concept of the market. So
So I cannot answer to your question that NBCC whether it can be bought sub 800. Yes, if NBCC can go up, let's say 40, 50, 60 rupees higher, I will be selling NBCC. If Bell goes up with a good market and all that, I'll sell Bell. The bull part or the bullish pattern is destroyed. It's gone. It's finished. So we will sell only on rise. So what is that rise? Where is that rise? That's a guess. That's a guesswork. Every day you will have reasons to sell or maybe even reasons to buy small stops. Like yesterday I bought Bharat Forge and I sold years back in the morning. Both worked. Why? There were too many reasons. Before that day, on the contrary, in ET now, I had given a buy in this thing in years back, like a fool, which I realized at 9:20 that there is a sell. Why? It got resistance in the resistance zone. And the first one in the banking sector to react, followed by IndusInd Bank and Kotak Bank and whatnot. Then Kotak Bank also in the last moment went up substantially from the low. So those trading things will go on happening. S. Ghosh, what is your view on First Source Limited? I am accumulating now and intend to keep it for 1.5 bachor. My average price is 35.2. Can I start buying Dynamic Technology? Well, I was bullish on First Source at some point of time, but I don't think they'll be able to do the job. So why keep it invested? Some point of time, the visibility will be clear, we might buy it at that point of time. Dynamic Technology, after my recommendation in conference at about 2,000 rupees level, went to about 4,000. Maybe the entry point could be somewhere around 2,700, 2,800 types. Or maybe here also a bit. But then if you buy it here, it goes up. You have to book profits also. But otherwise, okay, good share. I mean, there are banking sector ki cholbe na. আমার only Kotak Bank, Axis Bank, TCB, HDFC Bank, এছাড়া LIC Housing Finance, Home Estate, সব ট্রেডিং রেঞ্জে চলে গেছে। সুতরাং চলাচলি ব্যাপারটা খুব সাময়িক একটা ব্যাপার। কোনো এই তো বৃহস্পতিবার 775-80 লেভেল থেকে ইয়েস ব্যাংক কিংবা হয়তো বৃহস্পতি 805-6 লেভেল থেকে ইয়েস ব্যাংক 855 অব্দি চলবে, তারপরের দিন ফ্রিজ লক করে এইরকম মাঝে মাঝে চলবে। সেটা চলা না, সেটা ডাজন্ট চেঞ্জ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য মার্কেট। ওই চললে পর পারলে না কিনে খেললে ভালো, আর যদি তাড়াতাড়ি কিনে স্টক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে থাক করে কিনে ওপরে বিক্রি করা গেল তো ঠিক আছে, চলে গেল। এখন চলবে না কেন? বাজার প্রাইমারি ইকোনমিটাকে with weaker rupee, with higher crude price, with monsoon weak, এই সব ফ্যাক্টরগুলোকে পড়াশুনো করে দেখতে চাইছে যে অর্থনীতি কোথায় চলবে। এই যে 7%, 7.5% জিডিপি ফিডিপি বলছিল, আরবিআই বলছিল, এ বলছিল, মিনিস্ট্রি বলছিল, এখন বাজার বলতে চাইছে বলেছে তো ভালো কথা, করতে পারবে। সুতরাং
বাজার এখন এইসব ডায়লগ শুনতে নারাজ যে এইটা ভালো ওটা ভালো এটা ভালো, এবং যেটা সকল আমাদের ভ্যালুয়েশন ওয়াইজ সাপোর্ট বলে আমরা মনে করার চেষ্টা করছি, এই সাপোর্টগুলো এখন এতদিন কাজে দিয়েছে, এখন আর কাজে দেবে না। এই সাপোর্টগুলোকে ওরা ভাঙবে। ওয়াই ইটস ইন দেয়ার গ্রিপ, ভেরি সিম্পল। তো যদি ভাঙে তো কী হবে, যেমন গত সপ্তাহে যখন বেচতে বলা হয়েছে, তো একজন ফোন করে বলেছে যে আমি টাটা এলিক্সিটা বেচে দিয়েছি এবং তারপর কোথায় এন্ট্রি করব। তো এখন টাটা এলিক্সি ভাগ্য ভালো বেঁচে দিয়েছে, অর্ধেক যারা শুনছে তারা তো কেউ বেচেনি, সেই জন্য তো প্রশ্ন বহর দেখতে পাচ্ছি। সোমবার বেঁচে দেওয়া হতো তাহলে নিশ্চয়ই এইসব এইসব জিনিসটা জিজ্ঞেস করা হতো না। Tata Elxsi maybe 1020-30 could be one entry point. এখন থেকে যদি টাটা এলিক্সি এখান থেকে যদি বাড়ে, বিশেষ বাড়বে না, এখন 1121 মেবি 60-70 টাকা খুব বেশি হলে বাড়তে পারে, এর বাইরে খুব বেশি হবে না। তার জন্য কেনার দরকার নেই, কেনাটা 1050 সাব লেভেলে কিনলে ভালো। আবার একজন প্রশ্ন করেছে, কি প্রশ্ন করেছে ওটা? এনবিসিসি আর ফুটওয়্যার, রিল্যাক্সো ফুটওয়্যার এন্ট্রি পয়েন্ট, আর ব্লু ডার্ট কেনা আছে 4টে শেয়ার 6640-তে, সেটাকে কি আরও অ্যাড করা যেতে পারে কিনা? ওকে, ব্লু ডার্ট রিঅ্যাক্ট করেছে ডাবল টপ ফরমেশন 7777 এবং নিচে এসেছিল 5777, ধরেন 82 এসেছিল 77, তাহলে 7770 আর 5770 পাক্কা 2000। এখন 6048। টেকনিক্যালি তো কেনা যায় না, তবে এন্ট্রি পয়েন্ট 5100-200 হয়তো অ্যাড অন করা যেতে পারে ব্লু ডার্ট। এনবিসিসি যেটা বললাম, গভর্নমেন্ট ইট ইজ ইনভেস্টমেন্টস, এইসব সব করে টোরে ক্রুশিয়াল সাপোর্ট 850 ভেঙে দিয়েছে। সো ন্যাচারালি 750 তো আসা উচিত। সো ওপর দিকে গেলে এনবিসিসি যেটা আছে হাতে সেটা বেছে নিচে কিনতে হবে। এই টেকনোলজিটা বুঝতে হবে, মানে let's say NBCC, I mean, let's say you understood my understanding last week, তারপরে বেচে বলেছিলাম। তো লাস্ট উইকে $900 ছিল, সেটা $800 হয়ে গেছে। সোমবার টোমবার কোনো কারণে বেঁচে দিলে পর $100 কিনতে হচ্ছে। এখন ওভারঅল ব্যাপারটা হচ্ছে যে স্ট্রাকচার, রাউন্ডিং প্যাটার্ন, রাউন্ডিং টপ, লোয়ার টপ, এসব পড়ে টোড়ে জিনিসটা কারেকশনে ঢুকে গেছে। আর কি হবে, মাঝে মাঝে ওপর দিকে যাবে, আবার ওপর দিকে যাবে, একদিন খুব ভালো চলবে, ক্লোজিং ভালো হবে, আপনি হাসি মুখে বাড়ি যাবেন, পরের দিন দুপুরবেলা 1:30টার মধ্যে কান্না আরম্ভ হয়ে যাবে। হাসি কান্না দোলে দোলে মমচিত্তে, এগুলো দেখেছেন না, ইংরেজি লেখে হাসি হবে কান্নাও হবে। কারণ হাসির দিনে যদি আপনি বেচতে পারেন তাহলে কান্না পরের দিন হবে না, এটা বলতে পারি। এটা হচ্ছে মোটামুটি ওভারঅল স্ট্রাকচার মার্কেট, কোথায় সাপোর্ট দেবে, কোথায় থেকে ঠিক হবে, কিভাবে ঠিক হবে, ঠিক হয়ে কি করবে না করবে, এ তো আস্তে আস্তে আনফোল্ড করবে। এখন তো ইটস সেল অ্যান্ড রাইস, ভেরি সিম্পল।
আর সাহস না থাকলে পর বেচবেন না, ওয়েট করুন, দেখুন, ইন্টারনেট সাইট খুলুন, সিএমবিসি দেখুন, ইটি নাও দেখুন, সবাই সব কিছুর কথা শুনুন, কথা শুনে নোট করুন, নোট করে ডলার স্ট্রং তো রুপি উইক, গ্রিসের প্রবলেম বাড়লে পর রুপি ডলার আরো স্ট্রং হবে, তাতে উইক রুপি আরো উইক হবে, রুপি উইক হলে পর ইকোনমি চোট খাবে, খাচ্ছে, মনসুন খারাপ হলে পর ইনফ্লেশন মাথা চাঙা দিয়ে উঠবে, ইকোনমি খারাপ হবে, কর্পোরেট রেজাল্টস তো দেখতেই পাচ্ছেন, এখন ওইদিকে যদি ইকোনমি খারাপ হয় তো পরের কোয়ার্টারের রেজাল্টও খারাপ হবে। এছাড়া ডিমান্ড, তো ডিমান্ড তো আকাশ থেকে আসবে না, এখন সব তৈরি করে মোদিজি এসছেন, বিদেশ থেকে টাকাপত্র কি আসবে না আসবে, কোন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ঢুকবে, এসব তো দেখতে হবে, মানে এটা একদিনে হবে না, সো ওয়াই ওয়ারি, সি ইউ নেক্সট উইক।